Hello guys, welcome back to the Twist podcast. My name is Tasha Xclusive. And I go by the name Vinny the Moove. Na leo hii, like always, tuliwaambia we'll be having guests from all over the country. Na leo tuko na msanii shupavu, si chipukizi kwa sababu he has been doing things and doing them in a very big way. Tunataka ajitambulishe, atuambie anaitwa nani, anatokea wapi na anafanya nini. Karibu sana. Yes. Mimi naitwa DJ Sir M. Official names Samson Barin. I'm from Gusii, the land of milk and honey. I'm a businessman. I'm a musician. I'm a DJ. I'm a producer. CEO, Royal Sound Records and Entertainment. I'm a farmer, family man, yes, and a father. Unaweza ambia watu uko home nini li-inspire jina yako DJ? Unajua DJ na wewe ni msanii as a musician. Kuna venye wengine wanakorogeka wanashangaa DJ tena usanii. Okay, mimi ni msanii ever since back nikiwa primary school. But sasa wakati nimaliza primary school niliingia college nikasomea mambo ya mass media ama journalism. Then after that nilikuwa napenda muziki sana, so I wanted to know the mind of a DJ, understanding music from the mind of a DJ, so that when I make music I have that ear of a DJ in the mind, so that I make as many hits as possible. Okay. Yeah, that's what it led me to do that. Yeah. So unasema your first hustle was being a DJ in music, kwa sababu niseme in music. I'm saying I was a musician before I became a DJ. Okay. Yeah. Because I've been making music, I've been writing music ever since I was in primary school. So many music. So then I wanted to know. Actually, what I was thinking that maybe sometime I might hit and then go under, as many musicians have done ever since. So I was thinking that me being a DJ, to be honest, this thing sijasema anywhere else. I was thinking like it's very hard for a DJ kuisha kuliko msanii, because ukiwa DJ utacheza zile ngoma zimehit hiyo time. Yeah, so uta remain relevant. Hiyo ndio ilinipelekea nikaenda kwa DJ. But when I went there I discovered that DJing is more than just playing hit songs. So I acquired the ear of a DJ, so I can know even before I record a song that this song can make it and this one cannot, because I have that ear of a DJ. Yeah. So umeongelea sana about your DJing part. Yeah. But tukirudi nyuma kidogo kuna mali umesema ulifanya mass communication. Yeah. So why did you choose kufanya mass communication? When I was a kid kulikuwa na hizi radio, sijui kama vijana wa siku hizi wanaweza kuwa wasielewe hizo. Zilikuwa na tape recorder, Walkman. Yeah. So mimi nilikuwa na nako ka radio. Nikisikiza ngoma kwa radio, nina press record. Nina record hiyo ngoma ikienda kuisha, wakati mtu wa radio anataka kuongea, ninazima ile radio, mimi ninaongea vitu zangu zenye nataka kuongea. Naongea hiyo ngoma ni ya nani na nani na nani imechezwa hapo, ilikuwa ngoma mzuri sana. Na saizi ni wakati fulani na nini. Sasa mimi nilikuwa nafanya hivyo na nikimaliza kuongea na switch off recording. Na ngoja yule amalize kuongea aweke ngoma. Akienda kuweka ngoma hivi na record. Sasa by the end of that show, mimi niko na show ya huyo jamaa lakini si yeye anaongea, ni mimi naongea ndani. So sasa mimi nilikuwa na hizo matape, niliharibu matape mingi sana nyumbani by the way. So yeah, mzaya ananunua tape anacheza ngoma mara moja, next akiweka ni mimi anasikia sauti yako ya kujirekodi. So passion yangu ilikuwa hapo kwa media. Nikaenda nikafanya mass communication wakati nimaliza high school.
Then kungangana, mimi ni mtu nimejitegemea sana kwa biashara ever since I was a kid. Mimi nimekuwa mkulima, nilikuwa nimepanda mandizi, miti na nini. I've never embraced being employed na siwezi ajiriwa kazi mimi. So wakati nilimaliza, I was to use that knowledge of mine to my future plans, which we may see in future, God willing. Yeah. Sikuwa na mass media eti nikuje kwa ajiriwa kazi. Oh, that is nice. Yeah. Sisi bado tunangoja hawa watu wanatuotu watupe kazi. Tunatuma ma CV. Ndio tunapata umefungiwa nayo mandazi. Na vile radio za kitambo zilikuwa na hizo mashaziko zinakusumbua sumbua. Yeah, unaona radio za kitambo, unaona kama saizi masimu zinabishana ni gani inatoa kamera noma. Hiyo time radio zilikuwa zinashindana ni gani inaweza rekodi poa bila hizo So by that time ilikuwa time yenye tunaenda kukuja na ma-CD, so I had the latest model ya recorder na ilikuwa na record very clear. Yeah. Basi inaitwanga nini, ulianza kukarabati kitambo. That is nice actually, kwa sababu kila mtu lazima akuwe na background story to whatever they do. Na umeambia watu wewe ni msanii, but haja mention what genre of music anafanya ama anaimba na lugha gani, kama ni Kiswahili, kama ni Kikisi. Like you've not told us fully about your whole package as a musician towards the music perspective. Kuna watu wanasemanga kwa music hakuna maybe genre. Kuna genre ni moja, good music. Wewe unafanya nini? So mimi nafanya entertaining music. Music yangu inahamasisha na kuelimisha na kuburudisha bado. But kwa tika lugha mimi naimba Kiswahili, Kizungu na Kikisi. Na bado kuna sometimes we do intercultural collaborations, like kuna ngoma nimefanya na Tommy Sifa Mjaluo na mimi nikaimba Kikisi. It's a banger na ni ngoma mzuri sana. Yeah, so mimi I don't box myself in some type of kind of music. And according to what unasema, ni kama you're a person who is very passionate about propelling music in our local dialect, maybe ama our local cultures to seven. Kwa sababu ukisema you've also done intercultural music, inamaanisha pia una propel other cultures lakini kwa muziki yako. Yes, you see, I'm a proud African. I'm very proud of being African, and I want to take our culture out there. Yeah, because I make sense eti sasa mimi ni Mwafrika, niimbe ngoma kwa lugha za wazungu eti ndio wanipende ama eti ndio sasa nishtue Waafrika wenzangu. Yeah, it makes sense that I embrace my own culture so that I am proudly me, so that they can respect me for who I am. Yeah. Na uwezi au feeling some type of watu wakisema mimi sisikizangi Kikisi, sisikizangi benga, sisikii hizo ngoma zote unasema. Ati mimi ni mtu wa hip hop. Yeah. Sikiza Lil Wayne, nataka kusikiza kina Chris Brown, kina nani, kina Eminem. Kendrick. Yeah. Most of the time wanasema hivyo before they listen to what I can offer. But once they listen, then they will understand that yes, Lil Wayne is a good artist, but I can be more than Lil Wayne with my own language. Well, juu watu wanasemanga hivyo mostly, unapatanga mtu anasema hivyo juu anaekanga kwa ploti, maybe watu wasikize kitu wanasikiza. But hiyo time unapatanga mtu amevaa earphone, anasikiza ngoma yako vibaya sana. Na anasemanga ati mimi siwezi sikiza, siwezi fanya nini. But to be honest, I think like my latest song, the Gusiense Omwando, has been received so far and wide, from South Sudan to Sweden to Germany to Netherlands to Canada to USA, everywhere. Na ni Kikisi, and it was a dream that I have had. Na ni watu wenye hata hawaelewi. Hata hapa Kenya kuna watu wanafanya Wajaluo, every kind of language they are doing it. So good music is not a language. Yeah, music is universal language. Music is lugha kama vile tunaongeanga.
Yeah. And talking of music, wanasemaga music and speak to the soul, ama sometimes it is what is in your soul. Yeah. And na umesema imepokelewa across the world vizuri. How does that make you feel? Do you intend to do muziki mingi yenye ina lean towards that side kwa sababu umenotice that kind of music inapokelewa vizuri, ama what is your plan? As in from the reception ya your Gusi song? Yeah. So no, siwezi fanya hivyo because nikifanya hivyo nitabo mashabiki. Kitu kina interest my fans ni my ability to be versatile. Like the song that I did before is not like the one that I'm doing now, and it's not like the one that I'm going to do next. So I'll be keeping you entertained, giving you new things than you expect. Always keeping you, giving you surprises. So unasema wewe una deal na versatility. Yeah, very versatile. Mimi mtu anaweza amka kesho nifanye ngoma na Mkamba ama Mkikuyu ama Mjamaika. Na nikiuliza swali, juu umesema unajua wanasemanga hadi kwa Bible imeandikwa inatonga our father who art hiyo art inaonga art ya art nini. Una feel ni responsibility yako ya kuteach watu about something, as in uko na social responsibility ya kufundisha watu ati ama do you think you are a leader, a religious person, ama nini in the type of music that una produce? Me, I believe I'm a mass communicator, and with this responsibility I have a right to impact the society positively. Yeah, that's my responsibility and I will do it. Sometimes I will entertain them, but most of the time I will keep on educating them. Yes. So. And another question, what do you think, ama what do you feel you're doing enye inakufanya una go viral, vitu zako zina happen in music zenye you think wasanii wengine hawafanyi, zenye ungependa sana wakwe wanafanya, so that acha nitumie word, sorry guys, so that wasikuwe embarrassment to the Kenyan music scene? As in, what are you doing enye watu wafanyi enye you wish they were doing as artists? I think what I'm doing is being proud of who I am. I'm not trying to be fake. And I'm using my immense experience of over 20 years. Ever since I was primary school, I've been writing music seriously. Every song I write is better than the last. Mpaka saizi ndo maana nafanya muziki ambao ni hit after hit. Yeah. Have you ever encountered a situation ukatoa music about it, like heartbreak, like kitu kama tu umekosa do alafu ikakuinspire kuandika, kama through life ya mtu amepigwa heartbreak ya best yako nini ukaamua acha niandike about him or you? Yeah, kuna ngoma nimeandika inaitwa Safa. It's a very good song, imeimbwa na Kizungu. It's a heartbreak song. Hiyo ilikuja wakati nilishikwa katikati ya chaos za wakati wa kupiga kura wa 2017. Then nikaimbia hiyo ili ni heartbreak because our leaders walini heartbreak. Sisi wananchi tuko very patriotic, tunaenda tunapiga kura vizuri, lakini wao wanatupiganisha. So it broke my heart. Yeah, very bad. Yeah. So the song inaongelea about our political condition, political situation. Okay. And haujawahi kuwa at a place una feel unaweza mention kitu, especially from a political side, you mention kitu and then you get in trouble? You see, I've been writing this music for so long, like I told you. So even if I say something, I say it with maturity of artistic maturity, yeah. So mimi si mtu wa kwenda kusema eti fulani ni corrupt, alifanya vibaya sana, no. Hapana. So because this political elite,
they are like similar. They're like a coin at the either side of a coin. So that's how I put it. But mbona ugeneralize na unaweza sema kitu yote azim usinini usi lean on to side moja una generalize instead because they are generally corrupt, every one of them. Anasema based on vile amekuuliza, yeah, mbona usitaje mtu, usiseme hii na hii ama unaogopa legal actions? Because it is not a single person. It's a system. You see? Yeah. The corruption in Kenya and in Africa is a system. That's why a certain corrupt leader dies, but the system remains in position. But tukisema hivyo, unajua music, mbona music tusitengeneze system yetu juu ama artist hawezi ungana? You see, because my creative process is not like those other people. So I cannot wait for them to reason the way I reason so that we can sing something similar. So in short, hawezi ungana? They can come together. Wanaweza ungana kabisa. But ndo music it makes sense. Kila mtu anafaa kuwa independent and reason independently. Otherwise we shall be having robots. But sasa unaona ka politics ina make sense kuna system. Yeah. So unajua music is very powerful than politics. Right or no? Yeah, it's true. That's why hata kwa campaigns wanaitanga musician artist ndio bring the crowd together. Mbona sasa tusikama up na system yetu ya music tuseme nini, but unasema haiwezi. System ndio ina make hiyo nini kitu inakuwa strong. Okay, also, system it make that thing to be strong. But remember, some of the people in that system can be manipulated by this corrupt system. They can be paid. They can be bought. So because of this, I seem to think that it's good for artists to attack these subjects individually and independently, so that we find those pure messages that are not corruptible. Because if the corrupt elite find out that you are united against them, then they will pay a few of them to sabotage the whole group. Yeah. Wacha niwatoe kwa hiyo topic kidogo. I don't like talking about politics because it is my line of career. Avoid politics na it's kuna kitu ulimention ikanifurahisha. Ulisema you sing in your language because it is something you're proud of. Yeah. Na inakufanya una stand out in the African context. Yeah. Na talking of that, Kenya kuna kwaga na hii problem ya people always say hatuna sound yetu kama Kenya. They say go to Uganda, go to Nigeria, people have their own sounds, they have their own. How does that sit with you? Do you think we have our own sound ni vile tu hatujui, ama it has been there, ama it is already there and just people are just being ignorant? What do you think about that? Personally, like when I was in school, I used to hate uniforms so much. And I'm not a person who likes uniformity. Uniformity is so boring. Like I've traveled to some countries like TZ, Uganda, South Africa, and I've seen where those people that have those uniform sounds. Like somebody sings a song, it sounds like the other one and the other one and the other one, so it's boring by the end of the day. But when you come to Kenya, it's because maybe some people have not well traveled or they have not experienced other cultures out there. But there's no better place to be than Kenya because Kenya has everything you want. You can listen to Kenyan music, only Kenyan music, the whole year and you don't get bored. Because kuna reggae artist, kuna mwenye anakuja na urban tone, kuna mwenye anakuja na gengeton, kuna mwenye anakuja na ngoma za kitamaduni. Me, I like this blend. You see? I don't know why we like finding fault in our own things. You say like this song has been accepted everywhere. When I was in South Africa, they accepted this song so much and they thought it was one of theirs. Because apparently Gusii language is so much like this Zulu language which is dominant there.
Even most of the things they were saying I could understand, and I've never been there before. And most of the things that the song speaks about, they could understand, and they have never listened to it before. So it's high time we be proud of who we are and what we have. This, yes, yeah. The blend is so beautiful. Yeah. Whatever we call it, it's very sweet. Yes. Talking about progressing our culture, nitashindilia hapo because it's something imenifurahisha. Talking about that, do you have any initiatives ama programs? Because unajua wasanii wengi wanafanyiwanga hizo vitu. Being mentored in what? Do you have like an initiative ama something you're pushing in align with what you do, especially from a cultural perspective, ikishikana na mziki na DJing na other things that you do? This thing we are going step by step. The first step was to establish a studio. We did. Second step was to make very beautiful and professional audios. We did. Third step was to make very good quality videos. We did. Fourth was to market them. We are doing it right now. Like right here, I'm marketing the works. Now the fifth step, which we are doing, is now shows. The ones we have started being called to attend. Then the sixth will be working with those entities that align with our aim in this entertainment industry. Yes, so we shall reach there. So ukisema about your shows and the likes, do you consider yourself a recording artist or a performing artist? Both. Because I write my songs, I record them, and then I perform them. Unajua sasa in Kenya tunasemanga kuperform, ile kuperform gani ya band ya nini juu hiyo, that's the performance that watu wengi wanaongelea about performance. Long time ago when I was in college, I used to perform with playback. Juma Tutu. Juma Tutu ni brother ya Nyota Ndogo. Alikuwa ananifunza mambo ya band na tulikuwa tunafanya na band yake. So mimi I'm good at performing with a live band. But saizi tunaendelea kununua vyombo, tutafika hapo. It's a step at a time. Yeah. Talking about steps at a time. Yeah. What are the tangible changes you've seen ama you've experienced over the years? Kwa sababu vile tu umesema you started music a long time ago. Ni changes zipi umekuwa ukiexperience? Kuna zenye maybe zimekujenga, zingine zimekuvunja, but you moved on regardless. Maybe uambie watu at least they know, ndio kwa sababu kuna watu wenye wanaanza usanii last month wana expect this month wakuwa washaomoka, vitu zishakuwa fiti. You can give us your journey and the changes wewe encounter as an individual ama with your team pia. So the most important thing is never to stop writing. Try as much as possible to write a song or two every day. Believe me, every song you write will be better than the last. So if you want to grow faster, write many songs. Then patience. Patience is a very, very key virtue in this game. Because if you expect it to grow all of a sudden, then you will be disappointed. Then first, you don't do these things for money. If you do it for money, then you will be disappointed very fast. Because if I tell you how much money I've wasted for 20 years in music, you will be very, very, very heartbroken maybe. But I do it because I love it and because that's what I was created to do, because nothing I can do better than music. Yeah. And I like how people feel when they hear my song and they get excited and they do those challenges.
that's almost enough for me. Yeah. Na story ya kulitokanga na story ya msanii anatumia auto tune. Are you against it? Ama is a type of style in music pia? Auto tune hiyo sasa ni technological advancement in the music industry. Athari za matumizi ya teknolojia. Auto tune bado, kumbuka si kila mtu anaweza imba na hiyo auto tune na sound vizuri. Bado kama hujui kuimba, kuna venye unaweza imba na auto tune, bado mtu atasikia huyu jamaa go off. Yeah. Talking of your technology, sorry kidogo. Talking of technology na creativity. Wewe una feel the future of Kenyan music iko sawa, itakuwa sawa? You feel muziki ya Kenya ina advance vizuri as of now? Penye tuko sawa, na in future you think tutakuwa better in terms of technology? Yeah, you see muziki inakuanga cycle. Kama uko careful, there was a time only Kenyan music ruled. Then there came a time when American music ndio ilikuwa inasema. Akina 50 Cent, akina Lil Wayne, kama hujasikia huyo sasa hujasikia kama umesikiza ngoma. Then ikakuja time, ikakuja ngoma za Uganda zikapiga sana, kina Bebe Cool, akina Chameleon, kila kona ukienda. Unasikia ni Chameleon na nini na nini. Then ikakuja time ikaenda Tanzania. Ikapiga. Ikafika time ikaenda Nigeria. Nigeria ikafunika. Then ikakuja time ikakuja Kenya kidogo na Tanzania ikafunika kabisa. Alafu then I think 2 years ago South Africa ilitufunika sana na mapiano, ikafunika sana. Saizi unasikia imepotea huko. Sasa ni Kenya inakuja kidogo. So music inakuanga cycle. Kitu ni kama surfing. Sijui kama mnajua ile mchezo wa surfing ile ya kuninina mawimbi. Ina depend venye utangoja hiyo mawimbi kikuja usurf nayo. Ushaona? So music is such. Music huwezi sema eti sasa eti Wakenya peke yake ndio tusikizange au wengine tu delete. No. Kuna time inakuja. Yeah. So ukisema ni wave. Yeah, ni wave. Nena na wave. Wanasema ngapi hapa Kenya the popular music, the most popular music ni reggae music. Umetoa hata reggae moja? Mimi niko na reggae kadhaa. Mimi naimbanga reggae better. I think niko na reggae like 5 reggae songs. Yandere. How watu wamereceive aje? Watu wamereceive vizuri. And uzuri ni kwamba we are growing every day. Tuna grow na views like 3,000 views per day in the last 1 month. And we are tunaendelea. So the growth is good. Yeah. I think from me itakuwa I think my second last question. Are there artists wenye might be on your level ama above your level when you really feel you would like to work with, when you wanafanya something similar to what you're doing? Do you have a couple unaweza maybe mention or anything? Sina mwenye anafanya vile ninafanya naweza feel like tufanye naye kazi. But kuna wenye wako very talented wanafanya kivingine style yao unique. I feel like naweza penda sana kufanya nao kazi. The first person na respect sana mwenye anafanya kazi kivyake ni Guardian Angel. Guardian Angel akona vocals ziko very high. Sometimes the Kenyan market and his fans I feel like they wanamlimit. Eti wewe acha kuimba hizo vizungu, uje imba Kiswahili. Guardian Angel akona potential, akona ability, sio potential, akona ability nyingine iko very ni kama imefunikwa blanketi. So nampenda sana.
ni nampenda sana vile anafanya, like way before alikuwa anafanya The Guardian Angel, that was before wakati alikuwa anaanza. Then msanii mwingine mimi napenda sana ni Jovio. Jovio is very creative, and na venya na mashairi yake venya naenda, ni mtu ameimba for very long time, like before she could even speak, because unasikiza mtu venya na deliver, then you see hii ni maturity kubwa sana, si mtu mwenye alianza kuimba wakati alimaliza high school. Then kuna msichana mwingine from Mombasa anaitwa Adasa. Adasa cannot be compared to anybody else venya na deliver. Those are the 3 people that I respect very much in Kenya. Na kama ni upande wa hip hop, I think mimi napenda Caterpillar na jamaa fulani anaitwa anaitwa nani, mbona Kala Moto Kiumbe from Mombasa. Those are the people that I respect so much, and hao ndo wako legit. Ni kweli hiyo naweza kubaliana na wewe. Nitataja mediocre artist. Hao ni wasanii wanajuaga Kenya wanafanya. Kweli haya, unaweza nini about music in relation to mental health, as in vile watu wanasemanga music haiwezi kuwa your first career ati juu haina pesa. Unaona nikai iko na pesa ama haina? Kama ina depend vile inategemea. Music iko na pesa ni venye wasanii wa Kenya wanaibiwa na MCSK. Iko na pesa sana, billions of money. Sasa ndio maana wanasemanga haina pesa ati haiwezi kuwa tu is the only thing you are doing. Unapata mtu anasema ameingia hapo ngoma imehit aoni anything, alafu unapata anakuwa depressed. Very true, because we spend so much money on making this music. The song trends, it's usually for political purposes and all these things. Then jamaa wana collect loyalties, wananunua magari makubwa, alafu mwanamuziki yako hapo ameparara, alafu anamcheka, huyu jamaa ni star lakini ni madawa ya kulevya inamsumbua. Jamaa hata ana pesa ya kununua hiyo madawa ya kulevya, mnasema ni pesa yake mmeiba, mmekula. So I think this corrupt government should music. I think we should approach this thing intentionally and help our artists. Juu tunaibia wasanii, alafu tunasema wasanii wa Kenya wanaimba muziki mbaya tuweze sikiza. You see, that's a mediocrity of the highest order. Talking of kumangiwa au kukuliwa na hao wasi. Hiyo ni one of the biggest challenges enye ina affect wasanii wengi, hata sisi wenye to make up. And what other challenges do you think wasanii wanapitia ama wewe, what are your biggest challenges that you may face over the years? Na if kuna any uli approach, how did you approach it? Vile tu Vinny mentioned, kuna wasanii wengi wanakuwa affected mentally, your story ya mental health. So how did you wewe tackle the biggest obstacles face over the years? Ambia mtu hapo nje, msanii, aspiring artist, mtu anataka kufanya kitu yote inaendana na muziki. Tell them something. Hii dunia ni wicked. Hii dunia ni evil na inatawaliwa na shetani. So the only thing that can help us, or the only one that can help us, ni God. Hakuna siri eti jamaa fulani yeye ako na akili sana, yeye ni mnoma, anaweza pigana na hizi vitu. Ni shetani tu apigwe na Yesu na maombi, tuombe kabisa. Nothing else. Msema ni God manzi. Ni God. Anyway, wewe una supportingi vile wanasemanga, sema vile Christina Shusho alikuja, hata nisikuwe specific kwa names. As in a gospel artist aende kuperform kwa club, juu show mingi ni za club. Do you una feel ni mbaya ama ni poa? Sasa unajua ni desperation. Imagine wewe ni msanii. Sasa watu wa church hawakuiti show. Sure. Kuna praise and worship.
hawakuiti show, uko na watoto wako njaa, umeitiwa show pale kwa club ya 200k, uko na rent ya sijui ya miezi 6, una landlord anakupigia hodi kila siku, utafanya aje? So hapa ndo tulisema tuweke systems zenye ziko intentionally kusaidia wasanii. Kama ni gospel tuwekanga ma crusade, tukifika pale ma crusade msanii kama ni wa gospel akikuja, kama ni CD anauza, please nunua hata kama ni 50-50 itamsaidia juu hata wewe utachukua wimbo nyumbani uenda kukubariki. Mbona unataka wewe usikize ngoma bure, mwingine atumie milioni 1 kurekodi ngoma kunini, wewe uenda usikize bure uache akihangaika. Yeah. Ukiongea about your distribution, una feel ni right, unapata msanii maybe ndiye ana come up and then kitu yake ya kudistribute ngoma, ameweka ngoma Apple Music, Apple Store. Ameweka Spotify, yuko ndiye anawaambia mtafute, of which many people hapa Kenya, tuseme ukweli, yuko Apple Music na yuko hiyo Spotify, mostly wanaona through mainstream media, of which si mainstream siku hizi, hata hizo TikTok, social media, hizi social media handles. Una feel wanajimesi wakiweka kwa hizo site kubwa majina kuweka huko kuweka huko kuko na advantages mob. Kitu ya kwanza, ukiweka kwa ile site, kama ngoma yako ilikuwa mastered vibaya, kuna venye wanaibalance vizuri, inatoka ikiwa safi. Kitu ya pili, inakuwa kama copyright. Sasa mtu hawezi tumia ngoma yako anywhere else. Ushaona? Then there are people squeezy mtu unaweza tengeneza wimbo hapa, lakini mashabiki wako wako sijui ni Ghana, wako sijui ni wapi huko mbali sana. So watakuwa wana stream in streaming, they will be supporting you. Na uzuri wa hiyo haimaanishi akiweka huko Apple Store, huko Boomplay, Spotify na nini. Aweki YouTube yenye uko unapata hapa, aweki Facebook. Juu hizo nini zina distribute kila platform yenye iko digital. Then bado msanii anaweza kuwa na ngoma nayo cash, yani hapo kwa mkono, I mean kwa CD unaweza nunua. So you see, hawezi kuwa eti wewe unapea watu na CD. Watu ni wajanja, mtu ataona ngoma yako ni kali hapa kwa ground, aichukua enda iweke kwa Spotify yake huko, anakulia pesa yako na wewe umeparara hapa. Ushaona? Amesikia, amesema, amepongea kitu poa sana. Mimi personally sikuwa najua huo ana nini ngoma ya mtu wana master vizuri kama wanaisave. Sikuwa najua, so at least umeni teach about that. Si wewe peke yako, watu wengi hapo nje. Mimi ni index 1. Watu wengi, I am very sure watu wamepata a lot of insights from DJ Sam. Wamepata knowledge, especially from a musical perspective. Kuna wasee wengi wanataka kufanya usanii, kuna watu ni wasanii juu mabeshte zao ni wasanii. Kuna mtu hata ajui 16 bars ni nini, lakini ni msanii na anafanya hip hop, ni rapper. Sijataja waje. But out of this, we hope people will get very beneficial sitaki kuita advice juu wa Kenya wapendi kusikiza advice, insights from our guest, na zitatusaidia, zitatuprogressisha. Ametupea hata hiyo trick ya write 2 songs per day, do things, keep your creative juices flowing and keep your creativity going. Aya, nikimaliza, you mentioned somewhere you're a family man, you have kids. Nakumbuka during our time tukisema tunataka kukua, si ndio? Tulikuwa tunasema tunataka kukua wasanii. My dad kama akiutamwati nisamea tu kidogo for what I am about to say. Babangu alikuwa anasema, aya kanya hotera, unadhani hiyo muziki itakusaidia? Imba kabisa. Do you think if your kids will ever want to be artists ama wakwe tu into the creative industry, kwanza what will your take be? How will you feel about it? Are you the kind of parent wa encourage ama wa kungoje ufike 18? Yeah, so personally mimi ningependa encourage my kids to follow in my footsteps, follow their hearts, their talent and good morals, because
Mimi siwezi penda personally, siwezi na sitaki kuencourage watoto wangu wakuje kuajiriwa kazi they working for people. I want them to work for themselves. So nataka wakuwe ma entrepreneur. Kama mmoja atakuwa into art, mwingine atakuwa asimamie aspect ya finance and the management. Yeah, you see? In that angle. Yeah, that angle. So But otherwise, I want them to express themselves fully, independently, how they want, but to be their own bosses in their own particular fields. and with our guide. Yeah, I shall. I guide them through my actions. They see I'm very close with my kids. They learn everything that I do. I don't have to tell them do this, do this. They just have to look and see and then do. Yeah. That is nice. Ni watoto wako lucky. Yeah, Very wako lucky. lucky. Nilikuwa naambiwa Mimi ndo niko lucky having them. I'm very blessed. Yeah. So vile umejibu tumefurahi sana DJ Sam kwa kukuja. Thank you. Juu mimi ni mtu wa Manchester na kuna mtu alinunua hiyo club last year hapo. Anaitwa Sajim. Na mimi ni mtu wa Shabana, mimi ni mtu wa Shabana damu. Shabana FC. Yes. So kuna huyo mtu anaitwa Sajim. Sasa kuna vile imenichanganya kidogo na yeye, but iko sawa, it's a perfect name. Yeah, kabisa. Tumefurahi. So sasa hii tunaenda kwa hot seat session. Tunaulizanga mtu maswali zenye maybe zinaweza make boil or maybe zinaweza make sisi to boil. Yeah, hapo suddenly na maboy. Yeah, kabisa. So mimi niko na swali. Okay. Yeah, sijui kama ita go against your values or something, but just ask. Ukiambiwa uimbe about homophobic songs, as in about LGBTQ, gays, nini vitu kama hizo. Against them. Si against them, about them. Praising them more, cursing. Yote tu about them. Now it's a huge deal for you, as in ni ile yenye wamekupatia, it's a generational wealth kind of thing. Unaweza imba. If you pay me to do something that you want me to do, I'm not a robot. Me ni mtu niko free sana. I don't do things because people want me to do them. Or because they don't want me to do them. I do things because I feel like I should do them. Why should I go? Mimi ni kama ile nini Yesu alisema, kama hujaifanya dhambi rusha mawe. So me, as long as vitu wanafanya zini affect ama wakuje kufanyia kwangu, it's none of my business. Sasa ni deal wamekupea uimbe. Money, you know. Okay. By the way, mimi yani si ati ile pesa unaambiwa ati 2 million ni ile yenye unaambiwa it's a life changing kind of money. Wamefurahia music yako, wamesema yenyewe music yako ina reach across. Let me tell you things that maybe I have never said anywhere else. Mimi nishaikuwa offered that deal ya wash and I walked away because I don't believe that I need money to be wealthy. Mimi niko na kitu yenye iko far valuable than money can buy. Hakuna mtu anaweza buy talent yenye niko nayo. So mi uweze nishtua na pesa. Kama ni pesa niko na ile yangu kidogo, silali njaa, I'm good. Mimi sitaki kuprovoke watu wengine, you know. Sikuzaliwa nikuje kukera watu. Nilizaliwa hii dunia niishi kivyangu. Siku zangu zikiisha niende mbinguni. Ama mahali Mungu ataona niweke. So what I'm picking up from you ni wewe uimbe juu ya do, unaimba juu you want to sing. I sing according to my inspiration. Yes. Yeah, not because you have some money zinakusumbua unataka unipime. Talking of values, swali yangu italina hapo kwa values. Talking of values, what is your take on nudity? Kwa sababu wewe ni msanii na kwa hizi video zetu we want things that appeal to the viewer's eye. Now someone once told me
now that mimi ni msanii, I have to show people things, I have to do this so that I be appealing. What is your take on nudity? Si lazima ikuwe nudity hiyo vile ina sound kwa mind yetu, but what is your take on hiyo kwa video zako kukwena hiyo wasichana wanatwaka hapo? Do you think that is okay? Because sababu people tend to think inafanya morals zina rot, especially kwa kids, sijui nini. Wewe, what is your take on that? Long time ago, before the coming of the European and the clothes, our grandfathers used to dance like that. But again, if you are a decent human being and you value yourself, you don't go around exposing yourself. Like hakuna mtu anaweza pika chakula fiti aweke hapo nje mahali manzi zina nini juu nini na nini na nini, you see. Na I wish mademu wangejua wakivaa vizuri inaleta hamu mzuri mtu mwenye ni mpenzi wake. It's like a gift ikiletwa imekuwa wrapped, inakuexcite kufungua uone ni nini ulinunuliwa, ushaona. But if unaletewa gift iko hivi hata hakuna excitement, nothing, you see. I don't know how people reason, but especially mimi kivyangu mimi napenda sana mademu wakivaa vizuri, because inaonyesha vile wanaji value. You see, when you see you are valuable, you are not easily accessible. Kama gold iko deep under the earth, wana rima na tractors ndio wapate gold. But wewe kama uko hapo available kama dust, like a garbage, you see. That is a very good answer. Yeah. Anyway. I think as you're about to wrap up, tungependa sana uambie our viewers wanaweza kupata wapi your social media handles, na pia if you have new music wataipata wapi, and just about you and your music. Yeah, so ngoma zangu ziko katika channel inaitwa DJ Sir M, kama venye imeandikwa hapo chini ya screen. DJ Sir M. Na studio yangu inaitwa Royal Sound Records and Entertainment. Hiyo namba bado iko hapo chini. Ukitaka kufanya kazi na sisi, just call that studio number, utatupata. Na katika YouTube and every other place, social media platforms zote, Boomplay distribution platforms, tafuta DJ Sir M. Kila place utapata hizo kazi zangu. Studio iko Kisii. Yes, Kisii Suneka. Hapo ndo mimi na represent my community from. Yes. That is nice. With that said, I hope you guys mefurahi our session today. I hope it has been very insightful and very knowledgeable. Alisema entertaining. Yeah. Lazima nitumie nini jina index one. Yeah. Anyway, if you want to advertise with us or you have a story that you like ikue featured on our podcast, you can call the number on your screen, ama comment hapo kwa comment section. Tell us what you want us to talk about. Tell us how unapenda our sessions. Talk about the sessions we've had sai before and zenye utataka in future. Engage us hapo kwa comment section, and we would love and be very glad to engage you too. Na pia hata si numbers peke yake, kuna hadi every social media platform utatu reach, na pia utareach msanii wetu hapa hivi. Na vile amesema studio yake iko Kisii, na saa hii tuna work na vitu saa hii, yani technology imeenda mbali sana. Yeah. Kuna anaweza kuwa Kisii but unaweza mtumia audio zako. Yeah, una work from here. Yeah. Natuma stems, anafanya mambo yake. So tumefurahi Sir M kwa kufuja, na tunakutaka even more and more juu your session imekuwa edutaining. Umesema ni edutaining. Imekuwa edutaining, na I hope musicians wamelearn a lot. Me personally nimelearn, niko umelearn. Index one lazima nilearn. So tutakuhitaji even again ukiongelea about, unajua umeongelea tu music, sasa tunataka hiyo vile umesema you are a farmer, tunataka pia hiyo farming, pia farmers wasikie, na hiyo DJing pia wasikie. So bado ni movie actor,
Na studio yangu iko na kampuni ya Moove Production. Tunafanya bado series, vipindi za TV. So kuna vitu mingi tutakuja kuongelea baadaye. Yes. Tumemla ng'ombe mzima na sasa tunamalizia mkia. Yote 9:10 tuonane wiki ijayo. Bye.